It Was Just an Accident is easily one of the best films of the year. You will be mind blown when you see this. Jafar Panahi, filmmaker, thank you so much for chatting with me. How did you come up with this story? داستان این فیلم از کجا اومد؟ اه، داستان این فیلم میتونم بگم تجربه جمعی از زندانیان که اون مدت که من تو بودم باهاشون گفتگو میکردم یا خودم شخصا دیده بودم و شنیده بودم، از اون الهام میگیره. This is a collective experience based on the stories that I have heard from other prisoners and the personal experience that I had myself in prison. And it all came together and became the story of this film. البته بیشتر تجربه اوناست تا من، چون من مدت زمان کوتاه‌تری بودم و اونا خب بعضیاشون 5 سال 10 سال زندان بودن. I have to say that it is more based on the other prisoners' experience than mine, because they had been in prison a lot longer than I had been. Some of them 5 years, some of them 10 years. Tell us what this movie is about for people who aren't familiar, because people might go in blind, they might not know what it's about, but they will love the end product. بگید که این فیلم درباره چیه برای کسانی که هیچی در موردش نمیدونن و ممکنه همطوری فقط برن از روی عنوان ببینن. ببین، ظاهر قصه اینه که یک کارگری یک صدایی رو میشنوه، صدای پای کسی رو میشنوه و احساس میکنه این صدا براش آشناست و نهایتا میفهمیم که این بازجوش بوده و حالا آیا این بازجوش هست یا نه دچار تردید میشه که نهایتا تا پایان فیلم به دنبال این هستن که ببینن که این آیا خودشه یا نه. It's the story of a simple worker who one day hears some footsteps and they seem very familiar to him. He starts wondering if this sound is the sound of the interrogator that he was dealing with in prison. And at some point he gets some doubt, and throughout the film he's trying to answer the question whether or not this is the same interrogator. And people need to know these are mostly non-professional actors. What was the process like going through your head to cast these people in this movie? این بازیگرها بیشتر غیر حرفه‌ای بودن و شما در ذهنتون به چه روندی بازی به این رسید؟ ببین، به هم حرفه‌ای توشون هستش به عنوانی که چند تا کار قبلا کردن، هم این که کسایی که اصلا اولین بارشونه که دارن فیلم بازی میکنن. There are both professional actors in the film in the sense that they have done a few films before, and non-professional actors. وقتی من میخوام یک بازیگر رو انتخاب کنم حتما نمیرم سراغ این که حرفه‌ایه یا غیر حرفه‌ایه. من دنبال این هستم که ببینم چه چهره‌ای به فیلمم میخوره. When I'm trying to cast, I'm not looking about whether or not an actor is professional. I'm just looking to see if their face matches their role. باید اول چهره به اون شخصیت بخوره که تو باورش کنی. The face has to be matching the character in order for the audience to believe the character. حالا وقتی یه همچین آدمی رو پیدا کردی، اگر قبلا بازی کرده بود که میدونه چه باید بکنه، اگر بازی نکرده که باید ببینی به خوب بشناسیش و ببینی که چطور میشه از این بازی گرفت. When you find the person that you're looking for, the face that you're looking for, if that person has acted in films before, then great. And if not, you as a filmmaker have to find the way to get a performance out of that actor. یعنی حالا باید یه توازنی به وجود بیاری که هیچ کدوم بازیشون تو چشم نزنه. And then you have to create a balance between the actors so one of them wouldn't be stronger than the other ones. همونطور که توی فیلم باید تو فراموش کنیم مسئله فیلم برداری رو، اینا اینقدر روون باید بشه، اینا هم بازیشون اینقدر باید یک دست و روون بشه که شما درگیر یک بازی اغراق شده یا چیز دیگه ای نشید.
Just the same way that an audience in a film would be naturally forgetting about the fact that there is a camera there and the fact that there is filmmaking there. They also have to forget about the fact that these characters are actors who are acting, meaning their performances have to flow so much that the audience would be completely involved in the story. Camera was kind of secretive. It was done in hiding in Iran, in other places. Tell us about that filmmaking process and why that was so necessary, because you did not have the backing of the government in making this movie. و دوربین خیلی مخفیانه بوده در این فیلم. شما ساپورت رژیم رو نداشتید برای ساختن این فیلم. به ما بگید که چطور مخفیانه این فیلم رو کار کردید. ببین وقتی که میخواید تو ایران فیلم بسازید اول باید برید برای اینکه مجوز بگیری باید با مجوز فقط میتونید کار کنی. اون مجوز رو بهت بدن، شما باید فیلم نامتون رو ببرید بدید جایی بخونن و حالا کلا میگن میتونی کار کنی یا نکنی، یا باید این قسمت ها رو کم کنی این قسمت ها رو زیاد کنی. First of all, when you want to make a film in Iran, you have to ask for a permit. And in order to get the permit, you have to submit your script. Then they tell you what parts to add, what parts to delete, and whether or not you can work that script. خب 5 تا فیلم قبل از این کلا من که حتی نمیتونستم برم مجوز بگیرم چون حکم داشتم که نباید 20 سال نباید کار کنم. For the past 5 films that I made before this one, I could not even ask for a permit because I had a sentence for that I could not be making films for 20 years. سر این دیگه حکم نداشتم، دیگه حکمام تموم شده بود. And I didn't have any more sentences or bans when I was making this film. و نهایتا ولی میدونستم به همچین فیلم های مجوز نمیدن. But at the end, I knew that the regime is not going to give a permit for this film or a film like this. پس باید به روش فیلم های قبلیم کار میکردم. So I still had to make a film in the style of my previous films that were all done clandestinely. حالا هر کدوم به یک شرایطی داره که باید تو رعایت کنی اینا رو که بتونی مسائل امنیتی رو در کاملترین شکلش رعایت کرده باشی که دچار مشکل نشی. Each of these films have their own circumstances and they each require certain set of security measures that you have to absolutely take in order to not get trapped while making the film. پس خب مثلا راه های مختلف هست که چون اینجا نباید من بگم و اگه بگم رو میره، چیزهای ساده ای مثل گروه تو کم کنی، دوربینت دیگه دوربین خیلی بزرگی نباشه که چشم توی چشم باشه، یا عوامل مثلا صدا یا امکانات صداییت اونطوری نباید بشه که دیده بشه. There are many factors involved and I cannot speak about all of them because if I do, then my fellow filmmakers will be exposed. But there are general things that everyone observes. One is that you have to have a small crew, you have to have limited equipment in order to not gain attention. ما همه فیلم رو با یه دوربین کوچیک رد کومودور و یه لنز فکر کنم 35 بودش گرفت. We took the entire film with a small camera, Red Pomodoro, and lens cheese, and a 35 millimeter lens. It's horrific filmmaking, and the last 20 minutes of this movie is some of the best filmmaking I've ever witnessed. Talk about going through that process and how you got your actors to go there and just knowing that that's how you wanted to end the movie. I don't want to spoil it for people, but walk us through those last 20 minutes of that movie. 20 دقیقه آخر این فیلم یکی از بهترین مثال‌های فیلمسازی که من تا حالا در عمرم دیدم. بدون اینکه بخواین داستان رو لو بدین برای کسانی که ندیدن، یکم در مورد اون 20 دقیقه آخر توضیح بدین. اگه دقت کرده باشید تو فیلم یه خورده طنز هستش، یعنی جاهایی هستش که شما حداقل یه لبخند تلخم به لب میارید. You might have noticed that there are moments of humor in the film. There are places that you might smile, even though that smile might be bitter.
خب من قصداً تو قبل از اون 20 دقیقه آخر سعی کردم که تماشاگر رو اینطوری تحملش رو یه خورده بالاتر ببرم برای اینکه میدونم بعدا میخوام باهاش چیکار کنم. My intention with those moments of humor was to allow the audience to be able to tolerate the film a little more, so that in the last 20 minutes, I needed to have the film have its impact on them. و اونجا بود که وقتی اینو تحمل کرد میرسه به اون 20 دقیقه 20 دقیقه یه دفعه یک شوکی بهش وارد میشه که دیگه در جا میمونه. And when they are able to tolerate the film throughout and they get to the final 20 minutes, those final 20 minutes shock them in a way that will stay with them. چیزی که وقتی که از سینما حالا میره بیرون نمیتونه دیگه به فیلم فکر نکنه. In a way that once they leave the movie theater, they cannot not think about the film. انگار هنوز فیلم براش خارج از سینما ادامه داره. And it's as if the film continues outside the theater. You are so right about that. I am still thinking about this movie to this day. Crazy, amazing reception out of the Palme d'Or of Cannes, winning Palme d'Or, winning Audience Film Festival awards across the world, across the country. What is that reception like that this film is so well received? کاملا درست میگید. من هنوز دارم به این فیلم فکر میکنم و استقبال بی‌نظیری از فیلم شما شده. این استقبال دور دنیا برای شما چه معنی میده؟ خب ببینید هر فیلمسازی دلش میخواد فیلمش موفق باشه. Of course, it's very natural for any filmmaker to want their film to be successful. خب خوشحالی هم داره It comes with joy. و خوشحالی از این بالاتر که احساس کنه که تونسته همه جا ارتباط برقرار کنه با تماشاگر. What other joy better than feeling that you could relate to an audience all over the world و تماشاگر رو حداقل به فکر واداشته باشه. and to make an audience think. خب همه اینا با اون لذت‌های بعد از فیلمسازیه. These are all the joys of after making a film, زحماتیه که حالا به نتیجه رسیده. and they are the results of hard work that you have done. And your hard work has certainly paid off. It's a film about social, political urgency in a time where we need it. What do you hope people take away after watching this film? Obviously, they're going to keep thinking about it from when they see the movie. این یک فیلمی در مورد شرایط سیاسی اجتماعی به یک شکلی که ما هم اینجا بهش خیلی نیاز داریم. دلتون میخواد تماشاچی چه فیلمی، چه پیامی از این فیلم با خودش ببره وقتی که بعد از اینکه میبینه؟ هر جای دنیا یک سری مشکلات خاص خودش رو داره. There are problems specific to any parts of the world. و واقعا من میخواستم این سوال رو بتونم ایجاد کنم که آیا در آینده این مشکلی که هست، تو این فیلم بحث خشونت هستش، این خشونت پایان خواهد گرفت یا چرخه این خشونت همینطوری تداوم پیدا خواهد کرد؟ But I wanted to raise this one question. Is this cycle of violence going to end at some point in the future, or is it going to continue? حالا یک جای دنیا احساس میشه که محدودیت هایی در مورد آزادی داره به وجود میاد. At some point in some places in the world, you can feel that there are limitations on freedom. آیا در آینده این ادامه خواهد داشت یا نه این دیگه تموم میشه؟ Is this going to continue in the future, or is it going to end? یک جای دیگه دنیا همش جنگه، آیا این جنگ ادامه پیدا میکنه یا بالاخره تموم میشه؟ In other parts of the world, war is ongoing. Is war ever going to end, or is it going to continue? این یک حس مشترک فکر کنم تو تمام دنیا هستش. And I think this is a shared feeling and sense around the world. یا قبلا تجربه کردن یا الان دارن تجربه میکنن. Either people have experienced it before or they are experiencing it now. شاید یکی از دلایلش که با فیلم ارتباط برقرار میکنن همین مسئله است. And perhaps this is one reason that audiences around the world can relate to the film.
یعنی یک تجربه مشترک جهانی در بحران‌ها و مسائل مختلف. It is a shared international experience through international crises. Her filmmaking is so special. I will never forget this moment talking to you. It Was Just an Accident is coming soon to theaters. It has to be seen on the biggest screen with an audience. Jafar Panahi, thank you so much for your time. Thank you.